right, I call this meeting to order. Welcome to meeting number 3 of the Special Committee on Canada-China Relations, pursuant to the motion adopted on Wednesday, September 23rd, 2020. The committee is meeting on its study of Canada-China relations. Unless there's any objections from committee members, I'm going to dispense with some of the technical information about how these meetings proceed in a hybrid format, and proceed directly to welcoming the Consul General of Canada in Hong Kong and Macau, Mr. Jeff Nankervis. We are having a technical problem with interpretation at the moment, so the way this is going to proceed is Mr. Nankervis is going to read his opening statement fully in one official language and then in the other official language. So while the interpretation is not working, if you're following along and it's not in the language you prefer, you can wait and hear it fully in the other official language. So normally we would have 5 minutes for this statement after that opening statement, and we will reconvene the meeting once interpretation is functioning for the question and answer. So, Mr. Nankervis, thank you for your service to Canada and for your flexibility today, especially, and please proceed. Thank you very much. Mr. Chair, Hong Kong is home to a large Canadian community, and Canada, the ties with Canada are broad and deep. In the past 18 months, the city of such importance to Canada has experienced dramatic political, social, and legal change. Throughout this period, the Government of Canada, including our team of 150 staff at the Consulate General of Canada, has worked with a particular focus in 2 areas. One is raising Canada's concerns about threats to the integrity of Hong Kong's institutions, human rights, and rule of law under the one country, two systems framework. The other is attending to the well-being of Hong Kong's huge community of Canadian citizens to ensure that their safety, freedom, and ability to prosper are maintained. Now, the committee has already heard extensively about Hong Kongers standing up for their human rights during 7 months of extraordinary demonstrations in 2019. You've also heard how the national security law was imposed on Hong Kong by China's National People's Congress in a secretive process fundamentally at odds with common law principles. Canada and other countries have noted that the law contravenes Hong Kong's basic law, China's treaty obligations under the Sino-British Joint Declaration, and Hong Kong's commitments under the International Covenant for Civil and Political Rights. The committee has heard about deeply concerning aspects of the new law from leading legal experts. The Government of Canada shares their concerns, and I would be happy to elaborate. In response to the imposition and implementation of the national security law, Canada has taken a number of actions, including, 1, we updated our travel advice for Hong Kong to warn of the new risk of arbitrary detention and possible removal to mainland China on national security grounds. And each time this advice is updated, we email the Canadians on our consular registration list, and we publicize the advice through our consulate Facebook page, which now has over 49,000 followers, and through extensive presentations to Canadian community organizations. Secondly, Canada was the first of 9 countries to suspend its extradition treaty with Hong Kong. Thirdly, Canada's export controls were amended on July 7 to treat the export of sensitive goods to Hong Kong in the same manner as goods destined for mainland China. Fourthly, working closely with like-minded countries in Hong Kong, in Beijing, across capitals, and at the United Nations, Canada has issued a series of statements in Hong Kong at the level of minister or higher. There's been at least one such high-level statement every month from April through August and again in October. We have also consistently raised these concerns directly in private and public meetings with representatives of the Hong Kong government and China's Ministry of Foreign Affairs in Beijing, in Hong Kong, and in Ottawa. In doing so, we have at every opportunity also called for the release of Michael Kovrig and Michael Spavor and clemency for Robert Schellenberg. And we have questioned publicly whether such arbitrary actions in mainland China could happen in Hong Kong under the national security law. We continue to engage with local civil society organizations, political leaders, activists, legal experts, academics, and journalists to gather their views on the situation. And at the same time, we continue to work to advance Canadian human rights priorities and values through local programming, as we have done here for many years.
Consulate General staff have also attended key court hearings of pro-democracy activists and political leaders in coordination with colleagues from the European Union. In terms of engaging and assisting Canadians, since the outset of last year's period of civil unrest, we've undertaken a range of actions to address the risk faced by Canadians. We've provided direct consular assistance to Canadians. Since June 2019, our team has responded to 204 requests for consular service arising from the civil unrest, ranging from answering simple inquiries to visits to Canadians in hospital and in prison. As the civil unrest became widespread in July 2019, and with the assistance of Global Affairs Canada's emergency planning experts, the Consulate General built on our evergreen emergency response plans to prepare detailed plans for new contingencies that could arise. We also brought in staff from around the world on temporary duty assignments to provide surge support during the peak period of civil unrest. We regularly advise Canadians in Hong Kong on the possibility of large-scale street clashes and shared those messages proactively through our registration of Canadians abroad and social media channels. Throughout this 18-month period, and with a renewed push since the advent of the national security law, we have engaged with the Canadian business community, both with individual companies and with the Canadian Chamber of Commerce, to share perspectives on the evolving situation and to see how our Trade Commissioner service could be of assistance to them. I look forward to providing greater detail on these and any other issues of interest to the committee, and I thank you for inviting me. Merci beaucoup, Mr. Nankervis. Maintenant, vous pouvez faire la même présentation en français. Now you can do the same presentation in French. And after that, we will suspend the committee. To resolve technical issues. Thank you. Monsieur le Président, Hong Kong est le foyer d'une importante communauté canadienne et les relations qui nous unissent sont vastes et profondes. Au cours des 18 derniers mois, cette ville qui revêt une importance particulière pour le Canada a connu des changements politiques, sociaux et juridiques considérables. Tout au long de cette période, le gouvernement du Canada, dont notre équipe de 150 employés au Consulat général du Canada, a travaillé avec une attention particulière dans les deux domaines suivants. Premier, il a fait part des préoccupations du Canada concernant les menaces qui pèsent sur l'intégrité des institutions, les droits de la personne et la primauté du droit à Hong Kong dans le cadre d'un pays du système. Et deuxième, il a veillé au bien-être de l'immense communauté des citoyens canadiens à Hong Kong afin de garantir leur sécurité, leur liberté et leur capacité à prospérer. Le comité a déjà beaucoup entendu parler des Hongkongais qui ont lutté pour leurs droits fondamentaux pendant 7 mois de manifestations extraordinaires en 2019. Vous avez également entendu comment la loi sur la sécurité nationale a été imposée à Hong Kong par l'Assemblée populaire nationale de la Chine dans le cadre d'un processus secret fondamentalement contraire aux principes de la common law. Le Canada et d'autres pays ont constaté que la loi contrevient à la loi fondamentale de Hong Kong, aux obligations conventionnelles de la Chine en vertu de la déclaration conjointe sino-britannique et aux engagements de Hong Kong en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le comité a entendu des experts juridiques de premier plan lui parler des aspects profondément préoccupants de la nouvelle loi. Le gouvernement du Canada est également préoccupé par ces questions et je souhaiterais apporter des précisions à ce sujet. En réponse à l'imposition et la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale, le Canada a pris un certain nombre de mesures, dont celle-ci. Nous avons mis à jour nos conseils aux voyageurs pour Hong Kong afin d'avertir les voyageurs de nouveaux risques de détention arbitraire et d'un possible renvoi vers la Chine continentale pour des raisons de sécurité nationale. Chaque fois que ces conseils sont mis à jour, nous envoyons un courriel aux Canadiens figurant sur notre liste d'inscription consulaire.
et nous communiquons ces conseils sur la page Facebook de notre consulat qui est maintenant suivi par plus de 49 000 personnes et au moyen de présentations détaillées aux organisations communautaires canadiennes. Le Canada a été le premier des 9 pays à suspendre son traité d'extradition avec le Hong Kong. Les contrôles à l'exportation du Canada ont été modifiés le 7 juillet pour traiter l'exportation des biens sensibles vers Hong Kong de la même manière que les biens destinés à la Chine continentale. Et travaillons en étroite collaboration avec des pays d'optique commune à Hong Kong, à Beijing, dans les capitales et aux Nations unies. Le Canada a publié une série de déclarations sur Hong Kong, que ce soit au niveau ministériel ou à un niveau supérieur. Ainsi, il y a eu au moins une déclaration de haut niveau chaque mois, d'avril à août, puis en octobre. De plus, nous avons constamment fait part de ces préoccupations directement lors des réunions privées et publiques aux représentants du gouvernement de Hong Kong et au ministère chinois des Affaires étrangères à Beijing, à Hong Kong et à Ottawa. Dans ce contexte, nous avons demandé à chaque occasion la libération de Michael Kovrig et de Michael Spavor et la clémence pour Robert Schellenberg et avons même posé publiquement la question de savoir si telles actions arbitraires en Chine continentale pouvaient se produire à Hong Kong en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Nous continuons de collaborer avec les organisations de société civile, les dirigeants politiques, les militants, les experts juridiques, les universitaires et les journalistes qui œuvrent à l'échelle locale afin de recueillir leur point de vue sur la situation locale. Et en même temps, nous poursuivons également nos efforts en vue de promouvoir les priorités et les valeurs du Canada au chapitre des droits de la personne grâce à des programmes offerts sur place, comme nous le faisons depuis de nombreuses années. Le personnel du consulat général a également assisté à des audiences importantes des militants pro-démocratie et des dirigeants politiques en coordination avec des collègues de l'Union européenne. Et en parlant de mobiliser et aider les Canadiens, depuis le début de la période des troubles civils de l'année dernière, nous avons pris une série de mesures pour aborder les risques auxquels sont confrontés les Canadiens. Nous avons fourni une aide consulaire directe aux Canadiens. Depuis juin 2019, notre équipe a répondu à 204 demandes de services consulaires liées aux troubles civils, allant de simples demandes de renseignements à des visites auprès des Canadiens hospitalisés ou emprisonnés. Lorsque les troubles civils se sont généralisés en juillet 2019 et avec l'aide des experts en planification d'urgence d'Affaires mondiales Canada, le consulat général s'est appuyé sur nos plans d'intervention d'urgence, toujours actualisés afin de préparer des plans détaillés pour les nouvelles circonstances qui pourraient survenir. Nous avons également fait venir du personnel du monde entier pour des affectations temporaires afin d'apporter un soutien d'urgence pendant la période la plus intense des troubles civils. Nous avons régulièrement informé les Canadiens à Hong Kong de la possibilité d'affrontements à grande échelle dans les rues et avons activement diffusé ces messages par notre service Inscription des Canadiens à l'étranger et les médias sociaux. Tout au long de cette période de 18 mois et avec un effort renouvelé depuis la mise en place de la loi sur la sécurité nationale, nous avons noué des liens avec les milieux d'affaires canadiens, tant les entreprises individuelles que la Chambre de commerce du Canada, pour faire part de nos points de vue sur l'évolution de la situation et pour voir comment notre service de délégués commerciaux pourrait leur être utile. J'attends avec intérêt de fournir plus de détails sur ces questions et sur tout autre point intéressant le comité et je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Merci beaucoup. Le comité est maintenant suspendu jusqu'à l'appel du président The committee is now suspended. dans la chambre 225 dans le bloc ouest.
Thank you very much. The committee is now suspended until the call of the chair. For those participating in person, we will be reconvening in room 225 in West Block.